আমরা গ্রাসহপার সম্পর্কে জানবো। এর মধ্যে আমরা অলরেডি আরেকটা জিনিস তোমরা একটু বাসায় পড়ে নিবা, সেটা হচ্ছে মেল এন্ড ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান পার্ট। এটা একটু পড়ে নিবা। এটা থেকে কোশ্চেন হয় না তা বলবো না, কিন্তু একটু কম হয়। তারপরেও তোমরা একটু পার্টটা পড়ে নিবে, ঠিক আছে? মেল এন্ড ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান, এই পার্টটা পড়ে নিবা। আর আমরা ওভিপোজিটর, এটা সম্পর্কে মনে হয় প্রথম দিকে ক্লাসে জেনেছিলাম যে 9 segment abdominal segment of female grasshopper, that sternum that projected backward and form tube-like structures, and this tube-like structure that helps them for laying eggs, and this structure called ovipositor. When egg that becomes fertilized, they actually laying eggs with the help of their ovipositor. Okay, so ovipositor actually helps them for laying eggs. After fertilization, embryo. After fertilization, embryo in egg that start development or growing up into a young grasshopper. But in winter season, when there is lack of their food and weather is so cold, that is adverse environment or unfavorable condition for young grasshopper. So for this reason, development of embryo that stopped, and this period of time is called diapause. Okay, so diapause is a period of time when embryo stop their development for unfavorable condition in winter season. There is lack of food or cool, that temperature is very low for them. Okay, that this time or period of time is called diapause time. And when winter that passes and spring comes, temperature that raises up, so that embryo that again start their development, and young grasshopper that comes out from egg, and this young grasshopper called nymph. The young grasshopper that comes out from egg is known as nymph. Okay, and this nymph actually that have very few differences. Nymph that have very few differences with adult. This young nymph that have very few differences with its adult. Okay, that means with its parent structure. So nymph, what is nymph? Bolo, ki nymph ki? The young grasshopper that hatches from egg is known as nymph, and nymph that is not mature stage of
grasshopper. This is immature stage of grasshopper because they have few differences. They have few differences with adult because nymphs that are smaller in size than adult and nymphs that have no developed wings like adult. Okay, and they have differences in color also. So nymphটা আমরা একটু জেনে রাখি cause এটা আমাদের আরেকটা পার্টের জন্য প্রয়োজন হবে, that is metamorphosis. Metamorphosis. Metamorphosis is a biological process of transformation of an immature form to an adult form into two or more distinct stages. Okay, so metamorphosis is a biological process of transformation from immature stage, from immature form to adult form through metamorphosis, that is a biological process of transformation from an immature stage to a matured stage into two or distinct stages. Okay, like আমাদের অ্যাডমিট করতে করতে ক্লাসের সময় শেষ হয়ে যাবে, আমাদের ঘুম ভাঙে না আর তোমরা দেরি করে করে জয়েন করো। আচ্ছা দেখো, মেটামরফোসিসটা তোমরা বুঝতে পারলাম যে ইম্যাচিউর স্টেজ থেকে immature stage থেকে mature stage two or more ট্রান্সফরমেশনটা টু অর মোর ডিস্টিংক্ট স্টেজে হয়। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই বলবো। দেখো, টু অর মোর distinct stages transformation that occurred in two or more distinct stages. Okay, immature stage that comes into mature stage through two or more distinct stages. আচ্ছা, এটা হচ্ছে মেটামরফোসিস প্রসেস, যে অ্যানিমেলের মধ্যে একটা ইম্যাচিউর স্টেজ থেকে ম্যাচিউর স্টেজে যাওয়ার জন্য তার মধ্যে কিছু মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস আসে। ঠিক আছে, সেই চেঞ্জের মাধ্যমে সে ম্যাচিউর হচ্ছে, এটা হচ্ছে মেটামরফোসিস। অ্যান্ড মেটামরফোসিস two types of metamorphosis: complete metamorphosis and incomplete metamorphosis. Okay, grasshopper that have incomplete metamorphosis. Grasshopper that have incomplete metamorphosis. Grasshopper that have incomplete metamorphosis. So in case of incomplete metamorphosis, the young animal that hatches from egg that called nymph. And nymph have very few differences with its adults. Okay, so this nymph have to form into adult stage by through very few metamorphosis or very few differences. Okay, so that they have very few changes in metamorphosis process, and this
metamorphosis process is known as incomplete metamorphosis because these nymphs have very few differences with its adult. But in case of complete metamorphosis, the young that hatches from egg known as larva, and the larva that have great differences with its adult. Okay, larva that have great differences with its adult. So they have a large changes. So they have to passes a large changes to form into a adult stage. And this type of metamorphosis known as complete metamorphosis, because this larva that completely changes its formation or structure in adult stage. So this kind of metamorphosis known as complete metamorphosis, because larva that is totally different from its adult stage. আমরা একটা এক্সাম্পল দিলে আরেকটু ক্লিয়ার হব। এই কমপ্লিট মেটামরফোসিস we can see in butterfly. And butterfly larva চিনো? বাটারফ্লাই লার্ভা দেখছো কখনো? সিল্কওয়ার্মের মতো না? হ্যাঁ, ক্যাটারপিলার। গুড, ক্যাটারপিলার। আচ্ছা বলো, ক্যাটারপিলারটা কি দেখতে সুন্দর? না ম্যাম। ক্যাটারপিলারটা দেখলে কিন্তু মানে একটা বাচ্চা যদি দেখে, ছোট বাচ্চা ক্যাটারপিলার দেখলে কিন্তু ভয় পাবে। এই যে এরকম করে করে চলে যে, ঠিক আছে, ক্যাটারপিলার দেখলে কিন্তু ভয় পাবে। কিন্তু বাটারফ্লাই যদি দেখাও, একটা ছোট প্রজাপতি যদি দেখাও একটা ছোট বাচ্চাকে, সে কিন্তু অনেক পছন্দ করবে, খুশি হবে বাটারফ্লাই দেখে। তাহলে লার্ভা আর বাটারফ্লাই, তার মানে বাটারফ্লাই এর যে বাচ্চা লার্ভা, ঠিক আছে, এই লার্ভা আর বাটারফ্লাই তারা কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট তাদের স্ট্রাকচার, ঠিক আছে। তো এই জন্য এই লার্ভাটাকে অনেক বেশি চেঞ্জ হতে হয়, তার মধ্যে অনেক বেশি চেঞ্জ ঘটে। কিসের জন্য? অ্যাডাল্ট স্টেজে আসার জন্য। তার মানে লার্ভা কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে যায় তার এই অ্যাডাল্ট স্টেজে আসার জন্য। এই জন্য এটাকে বলা হয় কমপ্লিট মেটামরফোসিস। আর ইনকমপ্লিট মেটামরফোসিসে এখানে চেঞ্জেস আসে, কিন্তু খুব কম চেঞ্জেস আসে। ভেরি ফিউ চেঞ্জেস occur in incomplete metamorphosis or formation in adult stage. এখানে খুব কম চেঞ্জেস আসে বলে এটাকে বলা হয় ইনকমপ্লিট মেটামরফোসিস। আমরা কি বুঝতে পেরেছি ইনকমপ্লিট মেটামরফোসিস আর কমপ্লিট মেটামরফোসিস? আচ্ছা, এরপর আরেকটা জিনিস দেখো, এগ থেকে যে ইয়াং গ্রাসহপারটা বের হয়, the young grasshopper that hatches from egg known as nymph 1. Okay, because grasshoppers young nymph that have to passes 5 nymphal stage to develop into a young grasshopper. So this is nymph 1 stage. Okay, the first young grasshopper that comes from egg known as nymph 1. Then এটার মধ্যে ডেভেলপমেন্ট প্রসেস চলতে থাকে। nymph আমরা তো বললাম যে young grasshopper, so it have exoskeleton structure, chitinous exoskeleton structure over its skin. Okay, so this nymph exoskeleton actually that is fixed, but it's cellular development that goes on. So cellular development that goes on, and this nymph that increased in size. So বলো, এই
নিউটা কি হচ্ছে, এটা ছোট সাইজে ছিল, তার উপরে একটা শক্ত একটা exoskeleton covering ছিল, chitinous cuticle, that is fixed and it increased in size in this fixed cover. তাহলে ফিক্সড কভারটা কি হবে, ফিক্সড কভারটা কি থাকবে নাকি ওটা ভেঙে যাবে? ভেঙে যাবে। So when new that increased in this in the exoskeleton shell of this new one, the shell or exoskeleton that made with chitin that break down that shaded and nymph 2 that comes out from nymph 1, and this exoskeleton of nymph 1 that shaded and nymph 2 that comes out from nymph 1. So shading of exoskeleton, hard exoskeleton structure that known as molting, okay, molting or ecdysis. So nymph 2 that actually comes from nymph 1 by shading exoskeleton of nymph 1. Okay, and this process known as molting or ecdysis. Then again, this nymph 2 that increased, that size of nymph 2 that increasing inside exoskeleton of nymph 2, then again molting occur, and nymph 2 মিস মোল্টিংটাকে আরেকবার একটু বলা যাবে? nymph 3 দেখো আমি বলি, ধরো একটা গ্রাসহপার, এই গ্রাসহপার, এটা ধরো গ্রাসহপার, ঠিক আছে? এই গ্রাসহপারের উপরে আমরা জানি কি, there is a chitinous exoskeleton structure. There is a chitinous exoskeleton structure present over. There is a chitinous exoskeleton structure present over grasshopper. Okay, so এই যে grasshopper exoskeleton structureটা, this is made with chitin and cuticle. এটা কিন্তু সেলুলার স্ট্রাকচার না। সো এটা যখন একবার তৈরি হচ্ছে, ফর্মেশন হচ্ছে, এটা যখন একবার ফর্ম হচ্ছে তখন এটা কি ফিক্সড, ঠিক আছে? বাট এই যে ইনার যে পার্টটা আছে, সেলুলার পার্টটা তো ফিক্সড না। সেলুলার পার্টটা কি ফিক্সড? সেলুলার পার্টটা ফিক্সড না। তো সেলুলার পার্টটা কি হবে? সেল ডিভিশন হবে, সেলুলার স্ট্রাকচারটা ইনক্রিজ হবে, তার মানে গ্রাসহপারের বডিটা ইনক্রিজ হবে সাইজে, ঠিক আছে? তো যখন এটা আস্তে আস্তে এখানে ইনক্রিজড হবে, সাইজটা যখন ইনক্রিজড হবে, তখন এই যে শেলটা কি ওই বড় সাইজটাকে ধরে রাখতে পারবে? শেল বলতে এই এক্সোস্কেলেটন স্ট্রাকচারটা, কাভারিংটা, টাইটিনাস কাভারিংটা, ওই ভেতরে বড় সাইজটাকে ধরে রাখতে পারবে? নো ম্যাম। তাহলে কি হবে? এই যে শেলটা বা কাভারিংটা বলো বা এক্সোস্কেলেটন যে স্ট্রাকচারটা আছে, এটা কি হবে? এটা ব্রেকডাউন হবে। এটা কি হবে? এটা তখন এটার মধ্যে ভেঙে যাবে। তার মানে এটা কি হবে? এটা তোমার শেডেড হবে ফ্রম দিস গ্রাসহপারস বডি, ওই লার্জ গ্রাসহপারটার বডি থেকে এটা সরে যাবে, ভেঙে যাবে, শেডিং হবে এটা, তাই না? তো এই যে শেডিং হচ্ছে, এটা যে ভেঙে যাচ্ছে, ভেঙে যাওয়ার পরে এটার ভেতর থেকে একটা বড় গ্রাসহপার বের হবে, একটু সাইজে বড় গ্রাসহপার, ঠিক আছে? এই যে শেলটা ভেঙে যাচ্ছে, breakdown of this exoskeleton is called molting or shading of this exoskeleton structure is called molting. বুঝতে পেরেছি? জি মিস। তারপরে আস্তে আস্তে আবার এটার বাইরে একটা কাইটিনাস এক্সোস্কেলেটনের স্ট্রাকচার তৈরি হবে,
ওই স্ট্রাকচারটা ফিক্স মিস তার মানে কি মোল্টিং আর এগডাইসিস দুটো একই, একটা আরেকটা সিনোনিম জাস্ট? হ্যাঁ 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 দেখো এখানে কি হচ্ছে যে আরেকটা কাভারিং তৈরি হবে। কারণ কি আমরা তো জানি যে গ্রাসহপার মানেই তার বডির উপরে একটা কি থাকবে, কাইটিনাস কিউটিকুলার একটা কাভারিং থাকবে, তাহলে এটা আবার ফর্মেশন হবে। কিন্তু এই যে ভেতরে যে এটা আছে বডিটা, এই বডিটা তো এখনো ম্যাচিউরড ফর্মে আসে নাই, তাহলে এটার মধ্যে ডেভেলপমেন্ট চলতে থাকবে, এটা আবার সাইজে বড় হবে। তখন কি হবে, আবার এই কাভারিংটা ভেঙে যাবে, এর চাইতে আবার একটা বড় সাইজ বের হবে। তো এই যে বড় সাইজ যেগুলো বের হচ্ছে আস্তে আস্তে, সেগুলাই হচ্ছে নিম্ফ। ঠিক আছে, নিম্ফ 3। তারপরে কি হবে, আবার মোল্টিং হবে, মোল্টিং হয়ে নিম্ফ 4। আবার দেখো মোল্টিং হচ্ছে নিম্ফ 5, then again molting and adult grasshopper comes from nymph 5. Okay, so grasshopper that passes 5 nymphal stage to get matured stage. ম্যাচিউর স্টেজে আসার জন্য দেখো 5টা নিম্ফল স্টেজ সে পার করছে, 5টা নিম্ফল স্টেজ। ঠিক আছে, এই যে দেখো দিস period of time from egg, this nymph 1 comes out, and then this nymph 1 shaded its covering and become a nymphal 2 stage. So this stage or this period of time between two molting, this period of time between two molting known as instar. এটা একটা ইনস্টার, এটা একটা ইনস্টার টাইম, এটাও একটা ইনস্টার টাইম, এটাও একটা ইনস্টার টাইম। ঠিক আছে, সো ইনস্টার means the time or period of time between two molting. এখানে মোল্টিং হচ্ছে, এটাও কিন্তু মোল্টিং, এগ থেকে এগের শেলটাও কিন্তু শেডেড হচ্ছে মোল্টিং, এটাও কিন্তু একটা মোল্টিং। ঠিক আছে, সো দ্য পিরিয়ড অফ টাইম বিটুইন টু মোল্টিং নোন অ্যাজ ইনস্টার। ঠিক আছে, এই যে নিম্ফ 1 যেই পিরিয়ডটা টাইমটা, সেটাকে ইনস্টার বলে। বুঝতে পেরেছি আমরা ইনস্টার? জি ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পারলে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের গ্রাসহপার সম্পর্কে আমাদের আলোচনা। হ্যাঁ পড়ে নিও, ছোট তো, বেশি কিছু নাই তো এটার মধ্যে। ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স তো আমি মনে হয় প্রথম ক্লাসেই বলছিলাম তোমাদেরকে। ইয়েস মিস বলেছি। ইয়েস ম্যাম। সোর্স অফ প্রোটিন, তারপর তারা তোমার, আচ্ছা দাঁড়াও একটু, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো, আমরা তো গ্রাসহপার কমপ্লিট করলাম, এখন আমরা নতুন টপিকে চলে যাব।
দেখো, দেখতে পাচ্ছো? Yes, miss. আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকে নতুন টপিক শুরু করছি। রুই মাছ, ল্যাবিও রুহিতা। ঠিক আছে, ল্যাবিও রুহিতা আমরা শুরু করছি আজকে। এই ল্যাবিও রুহিতা স্ট্রাকচারটা, ছবিটা আঁকতে পারবে খুব দ্রুত? জি এঁকে মিস। ফেলো। জি মিস, সোজা। খুবই সোজা, তাই না? খুব সহজ। আচ্ছা, ঠিক আছে, খুবই ভালো কথা। আঁকো তাহলে। আচ্ছা, আমরা তাহলে যেহেতু খুব সহজে আঁকতে পারবে, আলোচনায় চলে যাই। So we can see here the structure of Labiorhita. We see here that Labiorhita, that structure is spindle-shaped structure. Okay, spindle-shaped structure. That means both ends, see the both end that is narrow and middle part that is wide. Okay, and this type of structure known as streamlined body. So Labiorhita that have streamlined body. And color তো আমরা সবাই জানি। Labiorhita, রুই ফিশ, এটার কালার আমরা তো সবাই জানি, তাই না? কালার বলার দরকার আছে? আমরা কালার জানি, কালার বলবো না, ঠিক আছে? Then we see here that body of Labiorhita that divided into, see here, এখানে দেখো সিস্টেমিক পজিশনটা কিন্তু এখানে লেখা আছে। দেখো সিস্টেমিক পজিশনটা তো তোমরা জানো এবং পারবে। এখানে জাস্ট আমি সিপ্রিনিডি এবং এখানে সিপ্রিনিডি দুইটা লেখা হয়ে গেছে, এটা সিপ্রিনিফর্মিস হবে। অর্ডারটা দেখো এখানে ভুল হয়েছে, এটা হচ্ছে সিপ্রিনিফর্মিস হবে, ঠিক আছে? অর্ডার সিপ্রিনিফর্মিস এন্ড ফ্যামিলি সিপ্রিনিডি। সিপ্রিনিফর্মিস কেন এন্ড সিপ্রিনিডি কেন, এটা আমি এক্সপ্লেইন করে দিব, ঠিক আছে? সিপ্রিনিফর্মিস হচ্ছে cause their head region, দেখো body that covered with scale but head region there is no scale, so head that not covered with scale, that's why there remains under order Cypriniformis. ঠিক আছে? সরি, বই থেকে ঠিক করে নিও, বই দেখে Cypriniformis, not Cyprinidae. And family Cyprinidae, because they have jaw, upper jaw and lower jaw, but their jaw that did not have any teeth, that means teethless jaw. Okay, but they have teeth-like structure on their pharynx. তাদের যে ফ্যারিংস আছে, সেই ফ্যারিংসে টিথ-লাইক স্ট্রাকচার থাকে, ঠিক আছে? রুই মাছ খেয়েছো? জি ম্যাম। রুই মাছের মাথা খেয়েছো? ইয়েস মিস। খাওয়ার সময় কি দেখেছো তার দাঁতগুলো, দাঁতের স্ট্রাকচার কখনো পেয়েছো? এটা ফেলে দেয় রান্না করার সময়, রান্না করার আগে, ঠিক আছে? তো রান্না করার আগে দেখবা যে ওর জর মধ্যে কোনো টিথ নাই, দাঁত নাই, কিন্তু ওর ফ্যারিংসের মধ্যে দাঁত আছে, ঠিক আছে? That's why it remains under family Cyprinidae. Okay, and we see here that the body of Labiorhita that divided into three regions. Head at the anterior end to the end of operculum. This part is known as head region. Then from the back of head up to anus, this part known as body trunk. Okay, this part is anus, this opening is anus. Okay, so from the back of head part to anal opening, this part known as body trunk, and remaining part known as tail region. Okay, now we will discuss about head region. You see the head of Labiorhita, mouth opening. This is mouth opening that present at the anterior side of body, and mouth that is very slightly subterminal in position. Okay, and here we see a small hair-like structure or thread-like structure. This hair-like or thread-like structure over maxilla, that means over upper jaw, this structure known as maxillary barbel.
Okay, two maxillary bulb present at both sides of mouth. This is known as maxillary bulb. And maxillary bulb actually work as sensory organ. Actually, they use this maxillary bulb for detecting food or detecting their food, because this maxillary bulb actually work as taste bud. Okay, after that there is a small opening present or small pore present. This pore called nostril. Two nostril also present at the upper side of feet. Nostril. Nostril মনে হলে কি মনে হয়? nostril শব্দটা শুনলে কি মনে হয়? নাক, নাক। এবং নাক মনে হলে, নোজ মনে হলে কি মনে হয়? That works for respiration. But if ফিশের যে nostril আছে, nostril of fish, that did not work for respiration. ঠিক আছে? Nostril that did not works for respiration. It only works as olfactory organ. That means it works as sensory organ. And nostril actually works for detecting chemicals in water. Okay, they actually use this nostril for detecting chemical in water. And that helps them for searching their food and also helps them to avoid predators. Okay, after that we see here that eyes, two eyes present at both sides of their head. Eye, actually we know that eyes that works as a vision, works for vision, organ of vision. Eye that is organ of vision, and Ruhi see through these eyes. And eye of Ruhi that did not have eyelids. That means eye covering. They did not have eyelids. আমাদের eyelids আছে, upper eyelids, lower eyelids আছে, কিন্তু দেখো ওদের কোনো eyelids নাই. But there is a epithelial covering. There is a epithelial covering, transparent epithelial covering over their eye, known as cornea. And this cornea actually helps them to see through over water. Okay, and both sides of it, see, both sides of it that have operculum. Operculum. তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ ঠিক মতো operculum? আমি লেবেলিং করেছি, লেবেলিংটা কি বোঝা যাচ্ছে? এই যে operculum, এই যে this part operculum. Okay, both side of covering-টা both side of head there is a cavity present, cavity or chamber. Branchial chamber means this chamber that have or that carry gills. Branchial chamber, known as branchial chamber. This branchial chambers actually covered with this curved plate-like structure that's called operculum. So operculum actually cover branchial chambers. Function of operculum is covering branchial chambers. Actually, they cover gills in branchial chamber. Okay. Anterior part of operculum. This is posterior part. This margin is posterior part of operculum. But anterior part of operculum. Anterior part টা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে না আলাদা করে. Because anterior part of operculum that fixed with head. Okay, that fixed with head. So this part is immovable. But posterior part of operculum that is not fixed with head or body of fish, but this posterior part remains free. So these branchial chambers
ব্রাঙ্কিয়াল চেম্বার্স, চেম্বারটা আছে, দিস চেম্বার্স opens through this opening or this region. Okay, এই যে ব্রাঙ্কিয়াল চেম্বারটা এটা ওপেন হচ্ছে এই রিজন। কখনো রুই মাছ বা অন্য কোনো মাছকে সাঁতার কাটতে দেখছো পানিতে জীবন্ত? জি মিস দেখছি মিস। তখন দেখেছো দুই পাশের অপারকুলামটাকে সে কন্টিনিউয়াসলি খুলতে থাকে বন্ধ করতে থাকে, দেখেছো Yes. কখনো? জি মিস। Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে তো বুঝতে পারছো যে ব্রাঙ্কিয়াল চেম্বারটা কিভাবে ওপেন হচ্ছে। and this opening actually known as gill slits. আমরা ক্লাসিফিকেশনে পড়ে আসছি না, that actinopterygi, sarcopterygi have one pair of gill slits. Yes Okay, মিস। এই পাশে একটা gill slits, ওই পাশে আরেকটা gill slits আছে, ঠিক আছে? So one pair of gill slits present in actinopterygi, or that means in Ruhi fish. ওকে, বুঝতে পেরেছি আমরা এই পর্যন্ত? জি বুঝলাম না, বলো। গিলস হচ্ছে তো তোমার রেসপিরেটরি অর্গান, মাছের রেসপিরেটরি অর্গান দ্যাট এক্সচেঞ্জ অক্সিজেন এন্ড কার্বন ডাই অক্সাইড। আর গিল স্লিটস হচ্ছে গিল ওপেনিং, ঠিক আছে? ওপেনিংটা হচ্ছে যেই ওপেনিং দিয়ে তোমার কার্বন ডাই অক্সাইডটা বের হয়ে যাচ্ছে সেটা, ঠিক আছে? সো water that enter through mouth and comes out through these gill slits. Okay, যখন এন্টার করে তখন অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকে, যখন এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে তখন অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন কম থাকছে। See here the margin, posterior margin or free end of operculum, free end margin of operculum, there is a muscular membrane. See this black color part, black color margin, this margin is muscular membrane. Okay, this is muscular membrane. This muscular margin known as branchiostecal membrane. Okay, and branchiostecal membrane actually works for closing this operculum airtightly with its body wall. এই ব্রাঙ্কিওস্টিকাল মেমব্রেনটা এই অপারকুলামটাকে এয়ার টাইট ভাবে ক্লোজ করে ফেলে। তার মানে এই ব্রাঙ্কিয়াল চেম্বারটা যখন ক্লোজ হয় তখন সেটা এয়ার টাইটলি ক্লোজ হয়ে যায়। এই যে ব্রাঙ্কিওস্টিকাল মেমব্রেনটা তাকে হেল্প করে এয়ার টাইটলি ক্লোজ হওয়ার জন্য, সো দ্যাট ওয়াটার অর গ্যাসেস দ্যাট ক্যান নট পাসেস থ্রু দিস ওপেনিং, ঠিক আছে? যেন ওয়াটার বা গ্যাস কোনটাই যেন পাস করতে না পারে, এই জন্য এটাকে এয়ার টাইটলি ক্লোজ করে দেয়। আর যখন দরকার হয় আবার ওপেন করে দেয়, তখন ওই যে ডিঅক্সিজেনেটেড ওয়াটার রিমুভ হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমাদের টাইম তো শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পারলাম। আমরা হেড রিজনটা কমপ্লিট করলাম, নেক্সট ক্লাসে আমরা বাকি পার্টগুলো কমপ্লিট করব। আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো? অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো? বলো। মিস ম্যাক্সিলারি বার্বেলটা কি নস্ট্রিলের সামনে? হ্যাঁ, নস্ট্রিলের সামনে দুই পাশে, মুখের উপরে দুই পাশে। বলো, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো আমাকে? Yes, miss. দিয়েছে মিস। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম মিস। আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলো তো। জি মিস বলেন। একটা কথা একটু বলো, সেটা হচ্ছে এখন তোমাদের পার্টিসিপেন্ট লিস্ট 127, আর আমি যখন শুরু করলাম 5 মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, তারপরে 10 মিনিট পর্যন্ত আমি দেখছি অনেক অ্যাটেন্ডেন্স কম, তারপরে দেখলাম আস্তে আস্তে বাড়তেছে। কেন বলো তো আমাকে একটু, এটার কারণ কি? আমাকে এটার কারণ বলো। তুমি তো জয়েন করছো তাড়াতাড়ি, তুমি বলো কেন? তুমি না, যারা লেট করে জয়েন করছে তারা বলো। সকালে উঠতে ওদের সমস্যা হয়। আবার বলে, সে বলে সকাল 5টার ওদের দিকে সমস্যা। খেলা ছিল। আচ্ছা, ফুটবল সিজন চলতেছে, ঠিক আছে, তাহলে আমি এক কাজ করবো। আজকে তো আমি আর লিস্টটা রাখতে পারি নাই, নেক্সট ক্লাস থেকে আমি লিস্ট রাখবো। প্রথমে যারা জয়েন করেছে তাদের রোল নাম্বারটা রাখবো, এবং এরপরে আমি রোল নাম্বার গুলা মিলাই দেখবো যে কারা লেট করে 5 মিনিটের পরে কারা জয়েন করে, ঠিক আছে?
নেক্সট ক্লাস থেকে আমি এই বিষয়টা দেখবো। ওকে কিছু করার নাই, কারণ দেখো তোমাদেরকে অ্যাডমিট করতে করতে ক্লাসে কনসেন্ট্রেশন দিব না, তোমাদের আমি অ্যাডমিট করবো। তোমাদের অ্যাডমিট করতে করতে ক্লাসের সময় পার হয়ে যায়, ঠিক আছে? এখন বলবা ম্যাডাম আমাদের কেউ কে একজন কো-হোস্ট বানায় দেয়, কিন্তু এটা তো আমাদের নিয়ম নাই কো-হোস্ট বানানো, কো-হোস্ট বানাইতে পারবো না তোমাদেরকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি নেক্সট ক্লাস থেকে জি, ma'am. দেখো, ঠিক আছে? মনে থাকবে সবার? জি আচ্ছা। মিস আচ্ছা জি, ঠিক আছে, miss. আমি 5 মিনিটের পরে যারা আসবে তাদের কিন্তু পানিশমেন্ট হবে, মনে রেখো। ওকে, ঠিক আছে, ভালো থাকো। আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার